Another significant aspect of Wesley's Christology is the three offices of Christ. Otro aspecto significativo de la Cristología de Wesley son los tres oficios de Cristo. So write that down, the three offices of Christ. Entonces que escriban esto, los tres oficios de Cristo. The first one we're going to look at El primer oficio de Cristo que vamos a ver is Christ as priest, es Cristo como sacerdote, specifically the high priest. específicamente el sumo sacerdote. According to Wesley, Christ functions as the high priest. Según Wesley, Cristo funciona como el sumo sacerdote. Now, Wesley's view of the high priestly office sees Christ as having two functions in that office. La visión de Wesley sobre el oficio del sumo sacerdote dice que Cristo tiene dos funciones. One is a sacrifice for sin, Uno como sacrificio por el pecado, and the other as the intercessor for the transgressors in the world. y la otra como intercesor de los transgresores en el mundo. That seems to fit the mold of the Old Testament priest, Esto parece encajar bien con el molde del sacerdote del Antiguo Testamento, who would offer sacrifices for the people, quien ofrecía sacrificios para el pueblo, and also as the New Testament priest, y también como el sacerdote del Nuevo who Testamento, sits at the right hand of God interceding for que believers. se sienta a la diestra de Dios intercediendo por los creyentes. The second office El segundo oficio is that of prophet. es profeta. Wesley, in his note, states that in the prophetic office, we have Christ to teach us the will of God and enlighten our minds. En sus notas, Wesley dice que el oficio profético, o en el oficio profético, queremos que Cristo enseñe la voluntad de Dios e ilumine la mente. Now, Christ's work in the prophetic office is one of teaching or enlightenment, providing wisdom of both the law and the gospel. La obra de Cristo en el oficio profético es de iluminación, enseñanza y provisión de sabiduría, tanto de la ley como del evangelio. Wesley makes this claim in his teachings, making the statement, Wesley hace esta afirmación en sus enseñanzas, haciendo la declaración: he both opens and enlightens the eyes of our understanding. Hablando sobre Cristo, Él abre e ilumina los ojos de nuestro entendimiento. That is, Christ opens the human mind to the will of God Cristo abre la mente humana a la voluntad de Dios and enlightens it with the wisdom of how to accomplish that will. y ilumina la mente humana con la sabiduría de cómo lograr esta voluntad. The third office of Christ, El tercer oficio de Cristo, according to Wesley, según Wesley, is that of the king. es el rey. In this image of Christ, En esta imagen de Cristo, or function of Christ, o esta función de Cristo, Christ is the victor and the eternal ruler. Cristo es el vencedor y el gobernante eterno. For Wesley, Para Wesley, because Christ defeated death and hell, ya que Cristo venció a la muerte y al infierno, he's the king and ruler over all. Él es el rey y el gobernante sobre todo el mundo. And Sobre todo. in this office as king, Y en este oficio como rey, he continues to progressively conquer sin in the life of the believer. Wesley sigue progresivamente conquistando el pecado en el creyente. Therefore, Wesley does not see Christ so much as the conquering king in the sense of political or a geographical overtaking. Para ser claro, Cristo, según la vista de Wesley, Cristo sería entonces visto como un rey conquistador, aunque no en el sentido de una toma política o geográfica. Christ is the conqueror of sin and the effects of sin. Cristo es el conquistador del pecado y los efectos del pecado. You see, in Wesley's Christology, En la Cristología de Wesley, Christ transforms the heart. Cristo transforma el corazón. This transformation will then lead to the matter of subduing every thought to Christ. Y esta transformación conduciría entonces a la cuestión de someter cada pensamiento a Cristo.
Christ subdues all things to himself Cristo somete todas las cosas a sí mismo. and rules in the heart. O Cristo subyuga. Y él gobierna en el corazón. According to Wesley, Según Wesley, Christ transforms the heart Cristo transforma el corazón and subdues the resulting thinking and emotions. y después subyuga el pensamiento y las emociones resultantes. So it is that Christ as king Entonces, Cristo como rey rules over not only the physical and spiritual world, gobierna no solo sobre el mundo físico y espiritual, he also rules in the heart of the believer. sino que también gobierna en el corazón del creyente. So Christ is the king. Entonces, Cristo es el rey. He reigns over all. Él reina, gobierna sobre todo, But does he reign over your heart? pero gobierna sobre tu corazón. I know he's the king, Sí, yo sé que es el rey. but does he rule in your heart? Gobierna en tu corazón. Is he the king of your life? Es el rey de tu vida. Is he the Lord of your life? Es el Señor de tu vida. Does he reign and rule in you? Gobierna y reina en ti. Christ is king, Cristo es rey. is both Es el rey. the ruler of all, Tanto el reinador o gobernante de todo, but he wants to be also the ruler of your life. como el gobernante de tu vida. Es lo que él quiere ser. Is he your king? Es tu rey. You know what you do in the presence of a king? ¿Sabes lo que hacemos en la presencia de un rey? ¿O que se hace? You bow to the king. Nos arrodillamos en la presencia del rey. Submit to the king. Nos sometemos. If there's rey. areas in your life that are not submitted to the king, Si hay áreas en tu vida que no son sometidas al rey, then you're in rebellion against the king. entonces estás en rebelión contra el rey. And you need to confess that Y tienes que confesar esto. and let, through the power of the Spirit, every thought come under the rulership of Y Christ. permitir que por medio del poder del Espíritu Santo, que cada pensamiento esté debajo del reinar o gobernar de Cristo. Now, right now, Ahora mismo, somebody in the room alguien en ese salón is aware of some rebellion in your heart. tiene conciencia de alguna rebelión en el corazón. You know what it is. Y tú sabes lo que You're es. aware of it right now. Tú tienes conciencia o te das cuenta de esto ahora mismo. Because the Spirit has revealed it to Porque you. el Espíritu Santo te ha revelado. And you know you need to submit it to the Y king. tú sabes que necesitas someterlo o rendirlo al rey. Before we start the next video, Antes de comenzar el próximo video, I would encourage you in the class, take just a few moments les animo que en la clase ustedes tomen unos momentos to bring every thought on the submission of Christ. para llevar cada pensamiento a la sumisión de Cristo o a Cristo. And specifically that thing that you know of Y específicamente esa cosa que ya tú sabes that is in rebellion against que Christ. está en rebelión contra Cristo. Submit it to the king. Que lo sometas al rey. God bless you. Dios los bendiga.